শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই চাই শুধু লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। সতর্ক হন, আপনি কি ফ্ল্যাট বা প্লট কিনেছেন অথবা কেনার পরিকল্পনা করছেন, তাহলে আগে নিশ্চিত হয়ে নিন প্রকল্পটি ত্রিপুরা রিয়েল এস্টেট রেগুলেটরি অথরিটি অর্থাৎ টি-রেরার রেজিস্ট্রেশন আছে কিনা। এখনো পর্যন্ত টি-রেরা 203টি রিয়েল এস্টেট প্রকল্পের রেজিস্ট্রেশন দিয়েছে। বিগত কয়েক বছরে 33 জন রিয়েল এস্টেটের গ্রাহক প্রতারিত হওয়ার পর টি-রেরা অফিসে অভিযোগ নথিভুক্ত করেন, যার মধ্যে 31টি মামলায় সুষ্ঠু নিষ্পত্তি করেছে টি-রেরা। বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন। Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner. And all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student, and students in deep learning they are offering, so that the students can get more industry exposure across the country, and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT. Welcome to ICFA University, a hub of knowledge, innovation, and excellence. Step into a world of endless possibilities and shape your future with us. At ICFA University, Tripura, we are committed to academic brilliance. Our diverse programs are designed to empower students with knowledge, skills, and innovation-driven learning, engineering the future with advanced technology and innovation, shaping tomorrow's legal experts with in-depth knowledge and practical exposure, training compassionate healthcare professionals to make a difference, building future sports professionals and educators. At ICFA University, education goes beyond classrooms. Experience the best of academics, sports, and culture with our vibrant events. Icaria, the state's best cultural extravaganza, with world-class infrastructure, high-speed Wi-Fi, and a tech-enabled campus, we ensure a seamless learning environment. High-speed 2.5 Gbps capacity Wi-Fi 6 coverage across the campus, hostel, and classrooms makes ICFA University Tripura a true giga campus. Join us and turn your dreams into reality. Your journey towards success begins here. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. Brown lychee drink, both is sip lychee shade ho jawe fresh. Brown lychee drink. Brown lychee drink, refresh your feelings. This is Nelson Debbarma. Hello and welcome to your most exclusive daily news.
Firstly, let us look at the headlines of the day. On 27 July, during Prime Minister Man Ki Baat program, an attack by miscreants occurred in Purva Chokchaya village of Khuai. In connection with this, Champaawar police have arrested a total of 3 individuals. They were apprehended during operation conducted on Monday night and this morning. The arrested individuals are Rintu Deborma, Sachindra Deborma and Tapas Deborma. Following the attack on BJP workers and supporters at the Khuai Tokchaya village, police arrested 3 accused from the Tripura Motha party. In protest, Motha workers and supporters surrounded the Champaawar police station on Tuesday. Their demand is that the police must release the accused. In a major operation led by the new officer in charge Tapas Das, 527 kg cannabis has been seized in Sunamura. A total of 11 drums of ganja were recovered from a jungle area and a house in Dhanirampur. One individual identified as Indrajit Deborma, 65 years old, has been arrested in connection with the seizure. Yesterday, on the evening of July 28, 2025, during a routine vehicle inspection, ASI Apurva Chakrabarti intercepted an SML truck bearing TR 01B 1525 under suspicious circumstances. Upon searching the vehicle, 10 cartons of firecrackers were recovered, totaling 1,544 packets. The seized firecrackers have been confiscated by the police. A minor girl was abducted and raped on Monday evening in the Tuimadu area under Telemra police station, Chakmaka. The young victim was found naked emerging from the jungle and was rescued by the local residents. The 2 accused individuals, Hiran Mia and Antar Mia, have fled the scene. Police are currently conducting a vigorous search to apprehend them. A young woman tragically ended her life at her home due to a love affair. The incident occurred in Gamaivari area under the jurisdiction of Telemra police station. The deceased has been identified as Susmita Malakar. Following Susmita's death, enraged locals from Gamaivari apprehended her boyfriend Aryan Ghosh, assaulted him and then handed over to the police. The foundation stone has been laid for 6 new hostels for tribal students in Huaifang Edisi village. This initiative is a part of various projects undertaken by both central and state governments to improve educational standards. Union Education Minister Dharmendra Pradhan virtually laid the foundation stones for those hostels on Tuesday. Bringing to you the news of the day. On 27 July, during Prime Minister Man Ki Baat program, an attack by miscreants occurred in Purva Chokchaya village of Khuai. In connection with this, Champaawar police have arrested a total of 3 individuals. They were apprehended during operation conducted on Monday night and this morning. The arrested individuals are Rintu Deborma, Sachindra Deborma and Tapas Deborma. An incident of significant concern occurred in Purva Tokchaya village located in the Khuai district of Tripura on July 27, 2025. This attack by miscreants took place precisely during the live broadcast of the Prime Minister Narendra Modi's Man Ki Baat monthly radio program. Following the attack, the Champaawar police station, which falls under the jurisdiction of Khuai district, acted swiftly. They conducted operations on the night of July 27th and the morning of July 28th, leading to the arrest of 3 individuals, Rintu Deborma, Sachindra Deborma and Tapas Deborma. This arrest highlights the prompt response of law enforcement to the disturbance.
the police have registered a case against the 3 arrested individuals under case number 18/2025, applying a substantial 10 different sections of the law. On the afternoon of July 28, the 3 arrested youths were produced in the court. This rapid legal processing underscores the authorities' commitment to a quick resolution of the case. The incident and the subsequent arrests also come in the wake of a strong statement made by Rana Ditya Das, the Khwai District Superintendent of Police, just the day before the attack. পর্যন্ত 3 জন অ্যারেস্ট হয়েছে, তো বাকিরাও হবে, এখন ট্রাই করা হচ্ছে, দেখা হচ্ছে কোথায় আছে, চলছে ড্রাইভ চলছে, তাদেরকে অ্যারেস্ট করার জন্য বাকি যারা আছে। কে কে গ্রেপ্তার হয়েছেন স্যার? এখন পর্যন্ত 3 জন অ্যারেস্ট হয়েছে। একজন হলো শ্রী রিন্টু দেববর্মা, এক হলো শ্রী সুচেন্দ্র দেববর্মা, এক হলো তাপস দেববর্মা, 3 জন অ্যারেস্ট হয়েছে। SP Das had publicly asserted that all culprits involved in such incidents would be swiftly apprehended and they would face exemplary punishment as per the law. Reported by Biplab from Khwai, Chini Khorang. Following the attack on BJP workers and supporters at the Khwai Tokchaya village, police arrested 3 accused from the Tripura Motha party. In protest, Motha workers and supporters surrounded the Champahawar police station on Tuesday. Their demand is that the police must release the accused. Recent events in Tripura highlight growing tension between the ruling BJP and its alliance partner Tripura Motha party. A significant point of contention arose following an alleged attack on BJP workers and supporters during a Prime Minister Man Ki Baat program at Khwai Tokchaya village. The BJP has accused Tripura Motha members of perpetrating the assault, which reportedly left several of its workers injured. In response to the incident, police arrested 3 individuals associated with Tripura Motha. This arrest, however, triggered a strong reaction from Tripura Motha, whose members and supporters surrounded the Champahawar police station on Tuesday. Their primary demand was the immediate release of the arrested individuals. কিন্তু সামন্তান তালিকায় যত নতুন সাইমানো তাকুর চিনি বিজেপি রক্ষণ তাম খাইদ চিনি জনজাতি চিনি তাকো চিনি ত্রিপুরা সারক যে জনজাতি হিনি খাইনাই চিনি সামঙ্গ কেবেঙ্গ ও কেবেংমান বাবিল তিনি চিনি ত্রিপুরা রাজ্য চিনি বিসি ইলেকশন খাইজা গিয়া এডিসি ইলেকশন লাই থাকা সময় লাই থাকা খাইজা গিয়া বংনি যে এরিয়া ও নাই নিমি শহর এরিয়াও নাই নাই গ্রাম পঞ্চায়েত এরিয়াও নাই নাই তখন বড় কাম খাই সময় মতো ইলেকশন খাই সময় মতো ইলেক্টেড চেয়ারম্যান ছিলাম ভাই তিনি বঙ্গিকে ডেভেলপ বঙ্গি তো হতা হর বড় নবন সামানায় বড় দিনে চুনো দেখাবো বিজেপি ত্রিপুরা মথা ফেলাই দিনানে বাগে কাবাংনা কক ছাওয়াই মানু কিন্তু সং বিজেপি বাইচন কোন ফেরলাইনানে করে সরকার হামকো ছাইতো এলাকানি বিজেপি খাই নাই যত কিছু নেতা নেতৃত্বের বছর যত না মিলতো তিনি বরকনি প্রতিবাদ সংসারকা এলাকার নিবাগাই বড় খানিয়া দুষ্কৃতি খেলাই দঙ্গ কাইসা কাইসানে বসানো ড্রাগস ফলে ড্রাগস আর ওই বিভিন্ন খেলাই গুল পঠে তুতলানা নাই মানে বাগে আমনে বাগে এলাকানি বড় ভাঙ্গি বান মানখানা আর ত্রিপুরা মথানি বড় খরচ চাটাইয়া সাই মানানি দরকার চঞ্চত এলাকার প্রতিবাদ সমান শুনানি দরকার চাইয়া বড় না চাইয়া ও যুক্তি রিনানি করজা The coming days will be crucial in determining how both parties navigate this challenging period and whether they can mend their strained relationship.
Reported by Biplav from Hawaii, Chini Khorang. In a major operation led by the new officer in charge Tapas Das, 527 kg cannabis has been seized in Sunamura. A total of 11 drums of ganja were recovered from a jungle area and a house in Dhanirampur. One individual identified as Indrajit Debarma, 65 years old, has been arrested in connection with the seizure. Tripura has been grappling with severe drug problem with significant quantities of various narcotics including cannabis and synthetic drugs like Yaba tablets being seized regularly. The recent cannabis seizure in Sunamura, a subdivision in Tripura, represents a significant victory in the state's ongoing battle against drug trafficking. This operation, which led to the recovery of 527 kg of cannabis and the arrest of the 65-year-old Indrajit Debarma, has particularly attention due to its timing. The contraband was found packed inside 11 drums, indicating an organized attempt to store and likely distribute the ganja. It occurred shortly after Tapas Das assumed the role of officer in charge, highlighting a renewed vigor in the anti-drug efforts in the region. This significant drug burst, occurring shortly after the new UC took charge, is being seen as a crucial success in the anti-drug campaign within the Sunamura subdivision. Reported by Musharraf from Sunamura, Chini Khorang. Yesterday, on the evening of July 28, 2025, during a routine vehicle inspection, ASI Apurva Chakravarti intercepted an SML truck bearing TR01B 1525 under suspicious circumstances. Upon searching the vehicle, 10 cartons of firecrackers were recovered, totaling 1,544 packets. The seized firecrackers have been confiscated by the police. The truck immediately drew suspicion, prompting ASI Chakravarti to initiate a thorough search. This search led to the discovery of a substantial quantity of illegal firecrackers. Inside the vehicle, authorities found 10 full cartons of various types of firecrackers, collectively containing a staggering 1,545 individual packets. Following the discovery, the entire consignment of firecrackers was immediately seized and confiscated by the authorities. This operation highlights the ongoing efforts by law enforcement to curb the illegal trade and transportation of banned or restricted items, especially in the run-up to festive seasons when the demand for such items often rises. প্রতিনিয়তই যানবাহন চেকিং চলছে। গতকাল সন্ধ্যার সময় চেকিংয়ের সময় এএসআই অপূর্ব চক্রবর্তী একটা সন্দেহজনক অবস্থায় একটা ট্রাক গাড়িকে এসএমএল ট্রাক গাড়িকে আটক করেছে এবং আটক করার পর চেকিংয়ের সময় টোটাল আমরা 10 কার্টন তার মধ্যে শব্দবাজি উদ্ধার করি এবং এই বাজিগুলিকে আমরা সিজ করেছি এবং আমরা আদালতে এগুলি প্রেরণ করি। বাজারগুলির মূল্য অনুমানিক মূল্য হবে 1.5 লক্ষ টাকা। মানে প্রায় মানে আমাদের কাছে যেগুলো অভিযোগ আছে স্যার, মানে প্রায় প্রতিনিয়তই বাইপাস দিয়ে মানে বিভিন্ন অবৈধ সামগ্রী পাচার হয়। এই বিষয়ে মানে আপনারা কি পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন? আমরা প্রতিনিয়ত চেকিং আমাদের বাইপাসে চলছে এবং রাত্রেও আমাদের কন্টিনিউ চেকিং। আমাদের এখানে নাকা পয়েন্ট আছে, এখানে রাউন্ড দ্য ক্লক আমাদের চেকিং চলছে এবং বিশেষ করে রাত্র 10টার পর থেকে সকাল পর্যন্ত আমাদের এখানে চেকিং কন্টিনিউ আমরা রাখছি এবং আগামী দিনেও এই চেকিং আমাদের চলবে এবং আমাদের কাছে যখনই কোনো ধরনের খবর আসে এগুলিকে আমরা দেখার চেষ্টা করি। Investigation into the origin and destination of these firecrackers as well as the individuals involved in their transport are likely underway. Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. A minor girl was abducted and raped on Monday evening in the Tuimadu area under Telemara police station, Chakmagat. The young victim was found naked emerging from the jungle and was rescued by the local residents. The two accused individuals, Hiranmia and Antarmia, have fled the scene. Police are currently conducting a vigorous search to apprehend them.
Another dark chapter has unfolded in civil society as a distressing incident of abduction and rape of a minor girl was reported on Monday evening in the Tuimadu area under Telemra police station, Chakmagarh. According to Telemra police station officers in charge Jayanta Kumar Dey, a 17-year-old minor girl from Tuimadu village was forcibly abducted by two individuals, Hiran Mia from Melapathar village and Antar Mia from Tuimadu village. They allegedly forced her into a car while she was on her way to a local shop and then raped her in a nearby lychee orchard. During this time, Soroj Deborma and others who were searching for their domestic cattle in Tuikorma lychee orchard heard the 17-year-old girl scream. They rushed to the scene and found the minor girl emerging naked from the jungle. As they approached, the two accused Hiran and Antar fled from the spot. Suraj Deborma and his companion rescued the minor girl from the location and brought her along with her family to the Telemra police station. Upon receiving the complaint, the police immediately launched an investigation. A case of rape has been registered at Telemra police station with case number TLMPS 66/2025. The police are actively searching for the accused who went into hiding after sensing the police presence. Ushi Jayanta Kumar Dey stated that a rigorous search operation is underway to apprehend them. কোন এলাকায় হয়েছে ঘটনাটা? বাগান আমরা তো গরু দেখে গরুই হারাই, ছাগলই হারাই, জায়গা সবসময় ঘুরে আসতে পারে না। রদুরে আসবে। কোন এলাকায় হয়েছে ঘটনাটা? তুইকর্মা এলাকা লেচু বাগানে। তুইকর্মা লেচু বাগানে। এখন আপনি উদ্ধার করে কই নিয়ে এসেছেন? কোন জায়গাতে নিয়ে এসেছেন উদ্ধার করে? উদ্ধার করতে আমরা থানাতে নিয়ে এসেছেন। মানে কারোরে চিনতে পারছেন নি কে এই কাজটা করছে? না, আর কেউ চিনি না। আপনার নাম কি? সরোজ টাইটেল? দেববর্মা। সরোজ দেববর্মা। অ্যাকচুয়ালি জরিনা বিবি একজন মানে কমপ্লেনেন্ট, তো ওনার কমপ্লেন মোতাবেক ওনার মেয়ে কালকে সন্ধ্যা 7টা সাড়ে 7টা হবে দোকানে জিনিস নেওয়ার জন্য, গ্রামেরই দোকান, ওখানে যাচ্ছিল। তো রাস্তার মধ্যে হঠাৎ করে একটি গাড়ি এসে দাঁড়ায়, যে গাড়িতে হিরণ মিয়া এবং অন্তর মিয়া করে দুজন ছিল, তাদেরই গ্রামের, এবং অন্তর মিয়া হচ্ছে তাদের গ্রামের আর হিরণ মিয়া হচ্ছে তাদের পাশের গ্রাম, এটা পশ্চিম মুসলিম পাড়া। তো অন্তর মিয়াকে মেয়েটা চিনে, তো অন্তর মিয়া ওকে বললো যে ঠিক আছে তুমি গাড়ির কাছে যাও। তো গাড়ির কাছে যাওয়ার পরে ওরা ওকে গাড়িতে তুলে লিচু বাগানের দিকে নিয়ে যায়। ওখানে গিয়ে ওখানে হিরণ মিয়া ওকে লিচু বাগানে একটা নির্জন জায়গায় ওকে ধর্ষণ করে। তো এরপরে ওখানকার গ্রামের যে লোকজন ছিল ওদের হইচই শুনে ওখানে এসে মেয়েটাকে পায়। তখন ওরা মেয়ের মা বাবাকে খবর দেয়, তো মেয়ের মা মেয়েকে নিয়ে আমাদের থানায় আসে। আমরা সেই অনুযায়ী একটা কমপ্লেন নিয়ে একটা কেস রেজিস্ট্রেশন করি, যার নম্বর হচ্ছে 66/2025, এবং আমরা ওখানে রেপের সেকশন এবং পক্ষতে কেস নিই। তারপরে আমরা মেয়েটার মেডিকেল করাই, বাকি পিও ভিজিট হচ্ছে, এবং রাতে আমরা 3-4 জায়গায় ওয়েট করেছিলাম আসামিকে ধরার জন্য, কিন্তু ও অ্যাবসকন্ডিং আছে। এখন আমরা চেষ্টা করছি ওকে ধরার জন্য। This barbaric incident has sparked widespread condemnation and outrage among the public. Reported Behiranmai from Telemra, Chini Khorang. A young woman tragically ended her life at her home due to a love affair. The incident occurred in Gamaivari area under the jurisdiction of Telemra police station. The deceased has been identified as Susmita Malakar. Following Susmita's death, enraged locals from Gamaivari apprehended her boyfriend Aryan Ghosh, assaulted him and then handed over to the police. Susmita Malakar, 18 years old, a daughter of Pradip Malakar, a resident of Gamaibari, Telemra. According to her family, Susmita was involved in a relationship with Aryan Ghosh from Dhashami Ghat area, Telemra. For some time, Susmita and Aryan had been experiencing problems in the relationship.
On Monday, as a result of these issues, Aryan reportedly called Susmita to the Chakmaghar area where he verbally abused her. Susmita then returned home but did not disclose anything to anyone. In the early evening, Susmita tragically committed suicide at her residence. After the incident, family members rushed Susmita to Telemura Sub-Divisional Hospital where the on-duty doctor declared her dead after examination. ঘটনা আমরা কিছুক্ষণ আগে জানছি যে এরকম কাজ করছে কে মানে সুস্মিতা দাস মালাকার তারা মালাকার মানে ফাঁসি লাগাইছে ফাঁসি লাগাইছে পরে আমরা তো দৌড় এইখানে আইলাম আমরা শুনে এইখানে আইছি ছেলে বলে সকালবেলা ফোন করে তাই নিয়েছে নিয়ে মানে কিটা কিতে কইছে আমরা তো এটা জানি মানে কিটা হইছে এটা আমরা জানি না কোন ছেলে বলতে মানে যে ছেলের লগে প্রেম করে নাম কি নাম আরিয়ান আরিয়ান কিটা ঘুষ আরিয়ান ঘুষ বাড়ি দশমী ঘাট আচ্ছা তাহলে নিচে তাহলে ইয়া নিয়ে মনে কথা কাটাকাটি হয়েছে সে অক্ষণে কইছে যে আমার ইয়ে করছে একটা ছেলের লগে কথা কো ফ্রেন্ডশিপ হিসাবে কথা কো এই দিলে তার লগে কথা কাটাকাটি হয়েছে কতদিন বলে তার লগে ভিতরে বলে অনেক দিন ধরে ঝামেলা চলছে মানে ছেলে যে কইল ওখানে পুলিশের সামনে তাহলে ইয়ে করছে এই কারণে এটা ঝামেলাটা মিটানের লিগে তাই ডাকাইয়া নিছে চাকমারাট লয়ে গেছে এরপরে আর আমি ঘটনা নিয়ে আর জানি না। আচ্ছা আরিয়ান ঘোষ করে কি এটা হে কিছু করে না হে এমন কোনো কিছু করে না হে ওই ভিডিও ক্যামেরাটা মানে বকইটা দেখি এটা করে এতটুকুই করে ক্যামেরা ইয়ে করে এর বিষয়ে আমি জানি না। যে আইসে নামটা সুস্মিতা মালাকার, বাবার নাম প্রদীপ মালাকার, 18 বছর, বাড়ি গামাই বাড়ি। কিভাবে মারা গেছে? তারা হিস্ট্রি দিছে হ্যাঙ্গিং এর। আর এখানে যখন রিসিভ করছে তখন ব্রডডেড আছে। ইনফরমেশন পাঠাইছি। It has been reported that Aryan, that is Susmita's boyfriend, is known in the area as a delinquent. He had previously posed as a journalist to extort money from various places. On the day of Susmita's death, enraged locals gathered, apprehended Aryan, severely beat him and then handed over to the police. Reporter Behiranmoy from Telemura, Chini Khorang. The foundation stone has been laid for 6 new hostels for tribal students in Kuaifang Edisi village. This initiative is a part of various projects undertaken by both central and state governments to improve educational standards. Union Education Minister Dharmendra Pradhan virtually laid the foundation stones for those hostels on Tuesday. A program has been launched to construct 6 hostels to enhance the educational quality for tribal students in the Shantirbajar and Julaibari areas of South Tripura district. As part of this, the foundation stone was laid for 50 bed for boys and girls hostel in Kuaifang Bajar, Julaibari. Union Education Minister Dharmendra Pradhan virtually laid the foundation stones for these hostels on Tuesday. The event held at the community hall in Kuaifang Bajar, Julaibari was attended by Minister Suklachara Nuatia, South Tripura DM Mohammad Sajad P, Tapas Datta Chairman of Julaibari Panchayat Samiti, Kesab Chaudhary Vice Chairman and other dignitaries. Addressing the gathering, Minister Suklachara Nuatia stated that the hostels are being built to support tribal students' education under the central government's PM Janman schemes. The minister also highlighted that today's children are tomorrow's future and therefore everyone must pursue higher education. আমাদের ভারত সরকারের শিক্ষা দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী ওনার হাত ধরে আজকে এই ফাউন্ডেশন স্টোন লাইং হচ্ছে। তাই আজকে এই যে প্রকল্প চালু করার কারণটা হচ্ছে দেশের প্রত্যেকটা জনজাতি অংশে বিগত সরকারের সময়ে বা বিগত প্রধানমন্ত্রীর আমলে যেইভাবে জনজাতি অংশকে যেভাবে ডিপ্রাইভ করে রেখেছেন, আজকে আমরা জানি আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব হাত ধরে এবং বর্তমান রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ মহোদয়ের হাত ধরে এবং দেশের প্রধানমন্ত্রীর সহযোগিতায় আজকে আমাদের ত্রিপুরাতে জনজাতি অংশের শিক্ষার ব্যবস্থা সেটাকে প্রত্যেকটা জনজাতি অংশের মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য আজকে এই উদ্যোগ। তাই আগামী দিনে আমাদের বিশ্বাস আজকে ভারত সরকার দেশের প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ডিজিটালাইজেশন হচ্ছে এবং রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে ডিজিটালাইজেশন হচ্ছে।
সেটা পসিবল হবার কারণটা হচ্ছে এর পিছনে ভূমিকা রয়েছে শিক্ষার ব্যবস্থা। আজকে মানুষের কাছে যদি শিক্ষা না পুষত, শিক্ষার ব্যবস্থাগুলি যদি গ্রামীণ এলাকা না পুষত, আজকে সেই ডিজিটালাইজেশনের বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করার মতো স্কোপ থাকতো না হতো। তাই তার কারণে আজকে গ্রামীণ এলাকায় বিগত সময়ে আমরা দেখতাম শুধু শহর এলাকাতে শিক্ষার ব্যবস্থা গুণগত মান থাকে, গ্রামীণ এলাকাতে শিক্ষার ব্যবস্থা খুব করণীয় অবস্থা ছিল বিগত সময়ে। কিন্তু আজকে দিনে দাঁড়িয়ে আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে আজকে এই যে 2024 এবং 2025 সালের যে শিক্ষাবর্ষের মধ্যে আমরা বিভিন্ন আমাদের ত্রিপুরা বোর্ড সেকেন্ডারি এডুকেশনের রেজাল্ট দেখেছি, সেন্ট্রাল বোর্ড সেকেন্ডারি এডুকেশনের রেজাল্ট দেখেছি। আমাদের রাজ্যের মধ্যে গ্রামীণ এলাকায় থেকে অনেকজনে আজকে টপ র্যাঙ্কের মধ্যে পৌঁছে যাচ্ছে। কারণটা হচ্ছে গ্রামীণ এলাকায় শিক্ষার ব্যবস্থা পৌঁছানোর জন্য। আজকে 2018-র পরে প্রায় 2018-র আগে একলব্য স্কুলের সংখ্যা ছিল মাত্র 3 থেকে 4টি, আর আজকে দিনে দাঁড়িয়ে মাত্র 5-6 বছরের মধ্যে প্রায় 21টি হচ্ছে আমাদের ত্রিপুরাতে টোটাল একলব্য সংখ্যার স্কুল। সেই স্কুলগুলি কার জন্য? জনজাতি অংশের জন্য। সেই স্কুলে জনজাতি অংশরাই আজকে সুযোগ পাবে। তার Students from local schools and residents of the area enthusiastically participated in the event organized by the Education Department. Reported by Bikram from Santar Bazar, Chini Khorang. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chini Khorang. রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিবেদন করছে রথযাত্রা বিশেষ অফার 23 জুন থেকে 5 জুলাই 2025 পর্যন্ত। প্রতি 10 গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 4500 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড় রয়েছে। পুরনো সোনার গয়নায় 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু প্লাস 1% অতিরিক্ত বোনাস। প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। সবার সাদর আমন্ত্রণ রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি। Maybe it's in the place where it all began, in the quiet journeys, in the extra miles, in the plans that pave the path. In the sweat after reps, in the passion that drives you, in the trophies, the glories, the stories. Maybe greatness starts somewhere deeper, within the mark you leave wherever you've walked, within the legacy that echoes through time. When greatness lies within, it's rare, it's platinum. The MS Dhoni Signature Edition, jewelry crafted in rare platinum for men of platinum. আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 23শে এপ্রিল থেকে 7ই মে 2025 পর্যন্ত। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 400 টাকার ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়, 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায়। মেগা ড্রতে রয়েছে 3টি স্কুটি। প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। শর্তাবলী প্রযোজ্য। সবার সাদর আমন্ত্রণ রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া ও উদয়পুর। Chini
চকোবিন, স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once again, let us look at the headlines of the day. On 27 July, during Prime Minister Man Ki Baat program, an attack by miscreants occurred in Purba Chokchaya village of Khuai. In connection with this, Champaawar police have arrested a total of 3 individuals. They were apprehended during operation conducted on Monday night and this morning. The arrested individuals are Rintu Deborma, Sachindra Deborma and Tapas Deborma. Following the attack on BJP workers and supporters at the Khuai Tokchaya village, police arrested 3 accused from the Tripura Motha party. In protest, Motha workers and supporters surrounded the Champaawar police station on Tuesday. Their demand is that the police must release the accused. In a major operation led by the new officer in charge Tapas Das, 527 kg cannabis has been seized in Sunamura. A total of 11 drums of ganja were recovered from a jungle area and a house in Dhanirampur. One individual identified as Indrajit Deborma, 65 years old, has been arrested in connection with the seizure. Yesterday, on the evening of July 28, 2025, during a routine vehicle inspection, ASI Apurva Chakrabarti intercepted an SML truck bearing TR 01B 1525 under suspicious circumstances. Upon searching the vehicle, 10 cartons of firecrackers were recovered, totaling 1,544 packets. The seized firecrackers have been confiscated by the police. A minor girl was abducted and raped on Monday evening in the Tuimadu area under Telemra police station, Chakmaka. The young victim was found naked emerging from the jungle and was rescued by the local residents. The 2 accused individuals, Hiran Mia and Antar Mia, have fled the scene. Police are currently conducting a vigorous search to apprehend them. A young woman tragically ended her life at her home due to a love affair. The incident occurred in Gamaivari area under the jurisdiction of Telemra police station. The deceased has been identified as Sushmita Malakar. Following Sushmita's death, enraged locals from Gamaivari apprehended her boyfriend Aryan Ghosh, assaulted him and then handed over to the police. The foundation stone has been laid for 6 new hostels for tribal students in Kuaifang Edisi village. This initiative is a part of a various projects undertaken by both central and state governments to improve educational standards. Union Education Minister Dharmendra Pradhan virtually laid the foundation stones for those hostels on Tuesday. Bringing to you the news of the day. Governor Indrasena Reddy Nallu visited Bakma to inspect various activities of Bakma Agri Producer Company Limited. On Tuesday, the governor came to the auditorium of Bakma Agri Producer Company Limited, located under the Dakshin Gram Panchayat in Udaipur subdivision. He was accompanied by local MLA Rampada Jamatia, Gumati District Magistrate Rinku Ladar, Subdivisional Magistrate Pradip Sarkar, and officials from various departments including RVI, NABARD, PNV and Grameen Bank. टेक्नोलॉजी में बहुत चेंजेस आया। जैसा पहले जो सीड होता था उसका अलग अलग प्रॉब्लम्स होता था,
तो इसके लिए अभी टेक्नोलॉजी बढ़ेगा। टेक्नोलॉजी अभी ट्रांसफर होने का सिस्टम के लिए भी गवर्नमेंट ने प्रोसेस किए हैं। अभी लैब में कुछ टेस्ट होता है, लैब से लैंड आना है, लैब से लैंड आने के लिए केवी के है, कृषि विज्ञान केंद्र है। मगर अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, अपने ज़िले में बहुत से लोगों को ये जो गांव में बड़े बड़े एग्रीकल्चर, प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चर समझते हैं, अच्छे एग्रीकल्चरिस्ट समझते हैं, उनको भी कृषि विज्ञान केंद्र में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है नहीं मालूम है। तो कृषि विज्ञान केंद्र में लैब में जो टेस्ट होता है उसको एक्सपेरिमेंट कृषि विज्ञान केंद्र में होता है। कृषि विज्ञान केंद्र में सक्सेस होने के बाद फिर उसको प्रोग्रेस फार्मर्स आइडेंटिफाई करके उधर जाके वो प्रोग्रेसिव फार्मर देके बताते हैं, देखो हमारा ये सीड डाला है, हमारे को इतना आया है, इतना आया, बल्कि सब लोग देखते हैं तो तुरंत दूसरे साल वो सीड लेके जाने के लिए, वैसे डेवलप करने के लिए वो जाते हैं। तो उसका अपन जितना फ़ायदा उठाना है केवी के साथ अपन नहीं उठा रहे। मैं कलेक्टर और एमएलए को यही बोलता हूँ कि केवी के पास पैसे हैं, ट्रेनिंग के लिए पैसे देते हैं, तो जितने भी गांव वाले सरपंच है, मेंबर्स है, प्रोग्रेसिव फार्मर्स है, उनको लेके जाके 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन उसका ट्रेनिंग करा। कन्वर्टर लगाना पड़ेगा, कन्वर्टर से कन्वर्टर कितने लगेगा? तेल का जरूरत नहीं, आर्टिफिशियल इसमें करना है। जब ये सारे ठीक है मैडम, चलो। Bureau Report, Chini Khorang. Shamal Das, a resident of Jorilongbari under Telemura police station, was seriously injured in a sudden collision between two vehicles on Monday evening. The incident occurred at Maharanipur Battala Bazar under Telemura police station. A passenger auto rickshaw traveling from Telemura collided head-on with a Maruti car coming from the opposite direction. Both vehicles overturned and fell into a nearby ditch. Local residents witnessed the accident and immediately informed the Telemura Fire Service. Firefighters quickly arrived at the scene and rescued one injured person identified as Shamal Das. He was transported to Telemura Sub-Divisional Hospital for treatment. Meanwhile, a search is underway to determine if there were any other occupants in the aided vehicle. আমি আমার দোকানে বসেছিলাম, হঠাৎ করে শুনতে পাই যেন একটা আওয়াজ। তারপরে ছুটে গেলাম, দেখলাম যে একটা মারুতি কার আর একটা অটো রিক্সা। তার সঙ্গে সঙ্গেই আমার এই 29 কৃষ্ণপুরের মণ্ডলের সদস্য শ্যামল দাস, উনি গুরুতর আহত হয়েছে। তো পক্ষণেই ওনাকে তেলিয়ামারা হসপিটালে ফায়ার ব্রিগেডের দ্বারা পাঠিয়েছি। বাকিজন আরো ফায়ার ব্রিগেড তারা তল্লাশি করছে। কি মনে করতেছেন আরো লোকজন কি থাকতে পারে? ওখানে ফায়ার ব্রিগেডের লোকেরা খোঁজ করতেছে, দেখতেছেন তারা যে পেশেন্ট অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে ওনাকে গাড়ি দিয়ে পাঠিয়েছেন আর বাকিরা তল্লাশি চালাচ্ছে। কোন এলাকা এটা? এটা মহারানীপুর বটতলা বাজার। যিনি আহত হয়েছে ওনার নাম কি? শ্যামল দাস। শ্যামল দাস চাকমাঙ্গার জাইলংবাড়ি। হঠাৎ করে মহারানীপুর বাজারের মধ্যে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। সাথে সাথে আমরা ফায়ার সার্ভিস স্টাফ সাথে সাথে আমরা কল করা হয়েছে। সাথে সাথে আইলাম, গিয়ে দেখলাম একটা জলের মধ্যে গাড়ি করে রয়েছে আর পেশেন্ট একজন পাইছি, সাথে সাথে হসপিটাল বানাইছি। কিসের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছে? কি গাড়ি এটা? গাড়িটা কি গাড়ি? কি গাড়িটা? অটো আর মারুতি। আচ্ছা, এটা কোন এলাকা? এটা মহারানীপুর বাজার। আচ্ছা, মানে আর কি মনে করতেছেন গাড়ির মধ্যে কেউ থাকতে পারে কিনা এরকম? এখন চেক করার জন্য আমরা লাইন চেক করছি, মানে আপনারা তল্লাশি চলতেছে না? The evening accident has caused a stir in the entire area.
Reported by Hiranmoy from Telemura, Chini Khorang. The airport police have arrested 2 youths and seized 10 kg of cannabis from a secret chamber in an auto rickshaw during a routine checking in the Notun Nagar area. The airport police station officer in charge, Avijit Mandal, provided details on the matter to the media. This indicates the police are actively communicating their anti-narcotic success to the public. কি খবর আসলো আপনাদের কাছে? কালকে সন্ধ্যার সময় আমাদের যে প্রত্যেক দিনের মতো বিকেল চেকিং চলে, সেখানে পিআইপি রোডে বিকেল চেকিং চলছিল। বিকেল চেকিং চলার সময় আমাদের যে অফিসার এবং স্টাফ ছিল তারা একটা গাড়িকে সিগন্যাল দিয়েছিল যে থামানোর জন্য। ওই গাড়িটা না থেমে হঠাৎ স্পিড বাড়িয়ে আরও দ্রুত গতিতে চলে আসছিল। তখনই আমাদের অফিসার এবং স্টাফরা ওর পিছিয়ে পিছিয়ে ধাওয়া করে গাড়িটাকে আটক করে। তারপর গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে গাড়ি থেকে 10 কেজি 400 গ্রাম শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা হয়। আর গাড়িতে থাকা ড্রাইভার এবং আরও একজনকে আটক করা হয়েছে। যার বাজার মূল্য কত হবে মানে এমনিতে জানা গেছে? গাঁজার বাজার মূল্য কত হবে প্রায়? কোনখান থেকে আসছে কিছু প্রাথমিকভাবে জানা গেছে না? কোনখান থেকে? আমরা একটা এনডিপিএস একটা আমরা কেস নিয়েছি, এটার ইনভেস্টিগেশন চলছে, ইনভেস্টিগেশনে জানা যাবে। Bureau Report, Chini Khorang. Priyanka Das, a resident of Ompi Telemura, reported the loss of her purse containing 14,000 rupees cash while seeking medical treatment at Agartala GB Hospital today. She has since filed a complaint with the local police station. Ms. Priyanka Das expressed frustration regarding the incident, particularly alleging that the hospital lacks functional CCTV cameras, which she believes could have helped in tracing her missing purse and identifying the culprit. The police have begun an investigation into the matter. Sir, আমি যখন টিকিট কাউন্টারের সামনে গেছি পরে দিয়ে গেছি মানে মোবাইল দিয়ে তো কাজ কম লাগে, তো আমি মোবাইল দিয়ে কাজটা মানে আমার মোবাইল দিয়ে না আরেকজনটা আমি কাজ করে দিছি কি তো দিছি পরে আমার পার্সটা ঠিক আমি এরকমভাবে নিয়ে রাখছি হাতে নিছি পরে এই সেন্টার মধ্যে আমার ছোট্ট একটা পার্স আসলো, পার্সটার মধ্যে টাকা দিয়ে আসছিল। তো আমি তো কইতে পারি না, পরে এই জায়গা থেকে সাইডে আমি যখন ডাক্তারের রুমে গেছি তখন আমার হাজব্যান্ডের কাছে আমি ব্যাগটা দিয়ে গেছি, দিয়ে বাইরে এসেরা তখন আমার একজন রিলেটিভের লোকে দেওয়া হয়েছে। তো হেরে আমি ভাবছি টাকা দেবো, হেরে অসুস্থ আমি টাকা একটু দিয়ে যাবো ভাইবা, আমি খালি মানে পার্সটা খুলে দিয়ে আমার ব্যাগে তো নাই। কত টাকা আসলো? 14,000 টাকা ছিল, 2টা চাবি ছিল গডডেসের। আচ্ছা, আর কি কি নিছে? আর কিচ্ছু না স্যার, এতটুকুই। ব্যাগটার উপরে জয়গুরু লেখা আছে, জয়গুরু জুয়েলার্স কি ব্যাগটার উপরে। এটা কি টিকিট কাউন্টারের সামনে নিছে? হ্যাঁ, টিকিট কাউন্টারের সামনে। আমি কইতে পারি না কোন জায়গাতে নিছে, মানে আমি এই আইএসির মানে ডাইরেক্ট জিবি ঢুকেছি না, আমি টিকিট কাউন্টারের সামনে থেকে ওই সার্জিক্যাল ডাক্তার যে এখানে ঢুকছি গিয়ে সেটা অতটুকুই। কতক্ষণ পরে বিষয়টা দেখলেন যে টাকার ব্যাগটা? প্রায় 15-20 মিনিট হইব। এত টাকা নিয়ে জীবিতে কি কারণে আইছে? আমি জীবিতে আইছি ডাক্তার দেখাবো, তারপরে আমি বিউটি পার্লার আছে ভাবছি মালটাল কিনা তারপর বাড়িতে যাবো। এখন অবধি কোনো ধরনের সন্ধান পাইছেন যে টাকার? না না না। এখন যে থানা পাইছেন তারা কি কইছে? তারা তো আমার শুধু অ্যাড্রেস টেড্রেস লইল, তারা তো আর কিছু কইছে না। কইছে আচ্ছা, জীবিতে তো আপনার বেসরকারি নিরাপত্তা কর্মী প্লাস পুলিশ কর্মী আমরা গেছি পরে কইছে পিএসএ আইতাম। বেসরকারি নিরাপত্তা কর্মীদের থাকার সত্ত্বেও এই ধরনের চুরি আমরা প্রথম যখন এরকম কইতাছি যে আমার এমন হয়েছে তাহলে কইতাছে ওই এনে হেল্প ইয়ানে গেছ যাইতাম। তো গেছি পরে তারা কইতাছে আমরা কিটা করব, আমরা তো কিছু করার নাই, এন্ড সিসিটিভিও নাই, আপনারা পিএসএ যান। তাই আমরা পিএসএ আইলাম। কি মনে হয় জিবি হাসপাতালে কি মানে নিরাপত্তার অভাব আছে? নিরাপত্তা অনেক অভাব আছে, এত বড় একটা হসপিটাল খুলে রাখছে কিন্তু সিসিটিভি টুবি কিচ্ছু নাই। থাকলে তো আজকে আমার এরকম হইতো না। অনেক কষ্টের টাকা এটি। Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang. In a notable political shift with Tripura's Boxnagar constituency, a retired teacher and a young man, both previously active workers of the CPIM, have formally defected to the Congress party. Tripura Pradesh Congress President Ashish Kumar Shah personally welcomed them into the party, marking a significant development in the local political landscape. आज
বক্সনগর বিধানসভা কেন্দ্রের আমাদের প্রদেশ কংগ্রেসের সম্পাদক রোশন আলী ওনার উদ্যোগে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক একজন স্থানীয় বুদ্ধিজীবী আমিনুর ইসলাম, উনি ওনার শিক্ষকতার সম্পন্ন করে আমাদের জাতীয় কংগ্রেস দলে যোগদানের মধ্য দিয়ে বক্সনগর এলাকায় জাতীয় কংগ্রেসকে শক্তিশালী করার জন্য প্রদেশ নেতৃত্বের কাছে উনি ওনার এই আবেদন করেছিলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আজকে উনি আমাদের দলে যোগদান করেছেন। ওনার সাথে মোহাম্মদ শাহিন এই বক্সনগর থেকে সক্রিয়ভাবে কাজ করার জন্য কংগ্রেস দলে যোগদান করেছেন। আমি দুজনকেই দলে স্বাগত জানাচ্ছি, অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং আগামী দিন বক্সনগরের আমাদের যে সংগঠন, আমাদের ব্লক কংগ্রেস এবং আমাদের প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে মিলেমিশে ওরা দলকে সংগঠিত করার জন্য, মজবুত করার জন্য ওনারা এখানে অংশগ্রহণ করবেন এবং আগামী দিন কংগ্রেস দলের পতাকা তোলে আরও বেশি সংখ্যক ওই অঞ্চলে কংগ্রেসের আদর্শে যারা বিশ্বাস রাখে তাদেরকে এই দলে যোগদান করানোর জন্য ওনারা পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। Bureau Report, Chini Khorang. An awareness program for flood-affected fish farmers and an ice box distribution event under the Chief Minister Matsya Vikas Yojana 2025-26 were held today at the Kalyanpur Panchayat Samiti Hall organized by the Department of Fisheries. The event was attended by Pinaki Das Chaudhary, the MLA of Kalyanpur, and senior officials from the Fisheries Department. They handed over the ice boxes to the beneficiary fish farmers. আজকের দিনে দাঁড়িয়েও এখানে অনেক অভিভাবক যারা বয়স হয়ে গেছে তারা বিরাট ইতিহাস স্মরণে রয়েছে। ফিশারি দপ্তরকে কতটুকু মানুষ জানতো, চেনত, কতটুকু সহযোগিতা পেত। আমরা তো কি বলবো, একটা ফ্লাড প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলে অ্যাপ্লিকেশন দিলে 200-500 টাকার ব্যবস্থা হতো কি হতো না, এবং পার্টি কি না পার্টি বিচার বিশ্লেষণ এই কালচারে পরিণত করেছিল এই রাজ্যটা। এবং আজকের দিনে আমরা গর্ববোধ করি আমাদের 18 সালের পর থেকে এই যে অপসংস্কৃতি রাজ্যে কায়েম করেছিল, পার্টিবাজি, পার্টিতন্ত্র, সেই ফিশারির সঙ্গে যুক্ত আছে কিনা, এগ্রিকালচারের সঙ্গে যুক্ত আছে কিনা, তা না হয়ে পার্টি হয় কিনা, ক্যাডার কিনা, এই জায়গা থেকে আজকে আমরা মুক্তি পেয়ে অল ওভার যারা যে ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত তাদেরকে সেখান থেকে সহযোগিতা করার চেষ্টা এবং নিজের পায়ে দাঁড়া করানোর একটা চেষ্টা আমাদের সরকার চালিয়ে যাচ্ছে। সেটা রাজ্য সরকার বলুন, কেন্দ্রীয় সরকার বলুন, এবং অনেকটা মানুষ সেখানটা স্বাবলম্ব হয়েছে। একটা কল্যাণপুর বিধানসভার মধ্যে উদাহরণ রয়েছে। এই জায়গায় দেখুন, এই ফ্লাডে গত বছর আপনারা দেখলেন বিরাট, এখানে অনেক আছে এগ্রিকালচার থেকে আপনারা সুযোগ পেয়েছেন, এবং পরবর্তী সময় এগ্রিকালচার থেকে বালু সরানোর জন্য টাকা অর্থ দেওয়া হয়েছে, অনেকেই আছে, ঠিক আছে। সেখান থেকে ওষুধ, সার, এবং যারা এগ্রিকালচারের কিষাণ নিধি সম্মান যন্ত্রাংশ দেওয়া হয়েছে। সঙ্গে আমাদের ফিশারি দপ্তর, আমাদের মন্ত্রী সুধাংশুবাবু তার ঐকান্তিক চেষ্টায় এই ফিশারির সঙ্গে যারা যুক্ত, ফিশার ফার্মার যারা, তাদের যে ক্ষতি হয়েছে সেটা মাথায় রেখে আজকে আমরা এখানে 563 জন, সেখানে সংখ্যাটা আজকে 10 জনকে স্যাংশন মেমো দেওয়া হবে, কিন্তু টোটাল হচ্ছে 563 জন, 2880 টাকা করে তাদের অ্যাকাউন্টে যাবে। Reported by Biplab from Hawaii, Chini Khorang.
Zahid Hassan, a class 10 student of Sonamura English Medium School, has been seriously injured in a stabbing incident. The incident occurred in front of Sonamura SDM office Dak Bungalow. A case has been registered at the Sonamura police station regarding this matter. According to preliminary information, Zahid Hassan was immediately rescued and taken to a hospital after being stabbed. Detailed information about his physical condition is not yet available. Police sources indicate that an investigation has begun to ascertain the cause of the incident and identify those involved. Officials at the Sonamura police station stated that the accused would be arrested soon. আজমল, হ্যাঁ। আজমলের বাড়ি কোন জায়গায়? শান্তিপল্লী। হ্যাঁ। আজমলে আমার সোমবারে ম্যাচ করে গো তুই তোর দেখুম কিতা করবি গ্যাংস্টার হয়ে গেছ নাম লেওস এটা লেওস তারপর তার বাইয়ের অনেকটাই ডাক দিয়েছে। তারপর আমি সোমবার ডরে গেছি না। তারপর মঙ্গলবারে তার বন্ধুরা ডাক দিছে। আমি তো মোবাইল টোবাইল আনছি না আছে দিকে। তারপর আমি প্রাইভেটে যেতেছি তারা লাগাইছে। তারপর তার বন্ধুদের সাথেই আসলো না। তারপর আমি এদিকে যাইতেছি। তারপর আমি গেছি না। তারপর আমি এদিক দিয়ে উঠতেছি। তারা দৌড়ান নিয়ে সারি আমার উপরে উঠেছে। তারা বলতে কারা? পিছনে 3-4 জন পোলাই, দুজন চিনি আর তারা দুজনকে চিনি না। দুজনের নাম কি? একজনের নাম আমি, একজন তো সেই আজমল। বাড়ি কোন জায়গায় তাদের? দুর্গাপুর। হ্যাঁ। একজন ভাই শান্তিপুর। তারপর তারা আইনের সাথে দুজনে মিলে ধরছে। অনেকক্ষণ পিটছে। তারপর পিছে দিয়ে দুজন মিলে ধরে আরেকজন গায়ে দিয়ে দিয়েছে আজমল। কি দিয়ে গায়ে দিয়েছে? ছুরি। The incident has caused a stir in the area. Locals have wished Zahid Hassan a speedy recovery and demanded strict punishment for the culprits. Reported by Musharraf from Sonamura, Chini Khorang. In a tragic incident, Aparna Majumdar, a 45-year-old woman, lost her life after reportedly drowning in her own pond in the Koroiling area under Telemura police station. According to the details, on Tuesday afternoon, Shapan Majumdar finished his work at home and not finding his wife, starting calling out for her. Suddenly, he noticed his wife lying unconscious in their pond. He immediately informed the fire department personnel, who recovered the body and brought it to Telemura Sub-Divisional Hospital. There, the on-duty doctor declared her death. Her relatives are in tears due to her demise. করলিং থেকে আসে আমাদের কাছে খবর আছে একজন লোক জলে পড়ছে। নাম হচ্ছে অপর্ণা মজুমদার, হাজবেন্ডের নাম হচ্ছে স্বপন মজুমদার। আমরা আইসিএমএস টিম ওখানে গেলাম। কতই বয়স? ওটা 45। তো বেঁচে আছেন না? না, উনি মারা গেছে। ডাক্তার যেটা বল। Reported by Hiranmoy from Telemura, Chini Khorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chini Khorang. Klungha, ang Manorama, ang Lipika. Pulakhe ang narok jotono koktuma kasha kaham sanani shebmangha. Bo akse tritiya wa Radha Krishna Jewelry brand ni collection dena nai thau te offers pochini ba ye tuye phaiha. 23rd April te 7 meni bisi phadi jingjokto on my talk te chin sasa haparo habin nai len. Akshay tritiya ni rangchak diamond taindu khaini jewelry. 100% exchange value mai nai rangjak samo joto purchase no should give for mai nai haidi visit ke bhaidi tre nang ni akshay tritiya no nai thau ke kheti. 400 of money golden jewelry making charge of stay diamond jewelry making charge of hangai narong manai 100%. 20% off my night silver jewelry making charges so gemstone ni MRP offer inke mega lucky draw tongo item scooty take a shakok no or amazing discount ni logiwo low making Thursday issue di bamana mini purchase angkhya ni pick ha ta khena khana ni pick khedi visit lagi Radha Krishna jewelry showroom no Usa Bazar Agartala Dharmanagar Belunia Udaipur 7 Mexican Hambai শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025। আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক। 410 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায়, 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে,
নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়, মেগা লাকি ড্র 3টি স্কুটি, পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী, একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। खुलुमखा आं पिनाकी देब बर्मा त्रिपुरा हास्तिनि जत लुकुरावनो स्वर्णकमल ज्वेलार्सनि बखाक्तै रथ यात्रानि खाका हामताय खुलुमु याफारु। स्वर्णकमल ज्वेलार्स नंनि बागै तुबै फाइका स्वर्ण वर्षा ऑफर। ऑफर चेंगरि जागनाय 23 जून निसिमी 12 जुलाई जरा ताई बतंग नंनि बाय कक्तमा काहाम आबं खा नर कचाम रांचागनो सेलाइबो कताल हरमार्क गोनां रांचागनि मानि तलांनानि शेप बतंग अवश्यमिया कतर खलाई डायमंड नि नेकलेस एग्जिबिशन बो चेंगि जाग लेबां रमै मसालानाय फाइदे जादो सम ओ बायकोतो ओ बाजिको ओ बायकोतो ओ बाजिको लेबां रमै मसालानाय फाइदे जादो सम गोल्ड in making charges होते तोंगनाय 25% off ते डायमंड in making charges होते तोंगनाय 100% off आमस्मिया को मेगा लाकी ड्रॉ तोंगनाय 2टा स्कूटी ते लाकी ड्रॉ तोंगनाय 11टा होम अप्लायंस ते मेरो पाइब्रुम नो सकान बो रतनर लामसगो स्वर्णकमल फाइना बागे ताई चिनी स्वर्णकमल शोरूम शालग्रुम नो खुलुम जाता हामबाय खुलुमखा आं रमि मुरा सिंह हास्तिनि जत खागोनां लोगोरांनो बुइसो ताइ गरिया तेरनो रुगै खाकाहाम ताइ खाफुरमा याफारु नरंनि बागै तुबै फाइगा स्वर्ण अक्षय ऑफर ओ ऑफर चेंगि रजाखा 22 एप्रिल निसिमी 3 मे जरा स्वर्णकमल ज्वेलार्स हास्तिनि जत लोगोरांनि बागै काइसा कक्तमा काहाम तुबै फाइगा आबंखा स्वर्णकमल ज्वेलार्स नरंनि मुचुंतै चाजाक्तै लाइट वेट नि गोबांमा रांसांनि माने तुबै फाइगा ऑफर तोंगनाय 25% ऑफ रांसांनि मेकिंग चार्जेस ते डायमंड तोंगनाय 100% ऑफ डायमंड नि मेकिंग चार्जेस तेबो तोंगनाय डायमंड पाइथानिओ बम्पर लाकी ड्रॉ आरो 3टा डायमंड नि रिंग ते डायमंड नि एग्जिबिशन बो तोंगनाय अक्षय तृतीया नि बागै जत लोगोरांनो फाइना बागै कबक जाओ हामबाय নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, গ্লিটারিয়া এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। হীরের দুটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে। গ্লিটারিয়া এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। Maybe it's in the place where it all began.